Halo boss, ketemu lagi dengan kami reka tanakindo Mesin boss. Kala ini kita akan membahas Mesin peleleh plastik boss. Mesin ini digunakan untuk melelehkan plastik bekas botol minuman. Ember, galon yang telah dihancurkan terlebih dahulu boss. Plastik yang telah dihancurkan kemudian dimasukkan ke mesin. Yang selanjutnya akan diproses menjadi bentuk lelehan plastik. Lelehan plastik ini kemudian diulurkan ke penstak semisal sedekan komblok, mainan, ember atau lainnya boss. Untuk itu bagi yang berminat silakan hubungi nomor tertera. Itu dulu dari kami. Sampai berjumpa dengan Mesin yang lain boss. Terima kasih.